Hallo und willkommen zurück zu Tales of Zestiria. So, wir sind in der letzten Folge, haben wir hier diese Ruine fürs Erste abgeschlossen und sind jetzt auf dem Weg nach draußen, würde ich sagen. Jetzt habe ich wieder vergessen, vorher was zu machen, egal. Lady Lake. Auf nach Lady Lake. Ich habe inzwischen schon geschaut, kommen aktuell ein Manga dazu raus und auch ein Anime kommt zu diesem Spiel raus. Sehr, sehr schön. Bei Interesse gerne mal anschauen. Finally. So, what are your plans now? I doubt he's at the inn. Oh, Mikleo? But he said he would wait for us back at the inn when he left. So, the ruins below spread out all over the place, right? If that's the case, I'll bet Mikleo went off to search for another entrance. One that's not this one. Huh? You mean Mikleo went into the ruins alone? How dangerous, how downright reckless of him. The Hellions here are spreading like wildfire. You just saw firsthand what a force they are to be reckoned with. How can you be so calm when your friend is in peril like this? He'll be fine. I know he's not the type to let his guard down when he's faced with real danger. And I'm sure he knows full well that he has no ability to purify the Hellions all by himself. Don't worry. You really do have the utmost faith in him, don't you? Well, it's a love-hate sort of thing. I see. So Mikleo has a sort of rivalry going on with you, and thus he went alone to search for the ruins rather than return to the inn. But you're sure he wouldn't do anything dangerous by himself. So then, what are your plans now, Sorey? Man, you sure have a mean streak, you know that? Oh, do I? But anyways, first I have to return this to Alicia. Oh, the knife you used to open the door. We found this at the ruins, where I first met her. It was probably handed down by the royal family. I'm sure it's very important. Before I begin my duty as a shepherd, I feel like I should return it. Indeed. Lila, you had something else to tell me, right? About what it is to be the shepherd. I'd like to hear the rest of what you had to say. It's true, I do. But first, to that same end, there are things I would like to ask Alicia as well. Perfect. Let's head over to her manor then. We might find Mikleo as well. Oh, yeah. He'll probably give up and wander back anytime now. Now that would be perfect. Boy, I knew you had a mean streak. Oh, okay. Das ist meiner Meinung nach ein schlechtes oben, dass uns da gerade einer belauscht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein schlechtes Omen ist. Bist du Rose? Nein, du bist doch nicht Rose. Rose hat doch was anderes an. Oh, hey! So you made it out okay? You really saved my butt back there. Thanks so much. Oh, nah. It was nothing really. We owe you our thanks as well. When this guy went missing, we thought he'd just up and gone home already. Whoa now, hang on a second. Aren't you the shepherd? That outfit fits the description in all the rumors to a T! Well, For real? This is the guy that pulled the sword? I figured you were something special, but this is more than I even bargained for. Gotta thank you proper for saving me. Wanna get some grub later? To think I'd become buds with the great shepherd himself. My wife and kid are gonna scream the roof off when they hear this. well, I don't know if... Things must be tough, but hang in there. We'll be cheering you on. He'll be all right. He's the one who removed us. Great. See you soon, shepherd. They certainly were a lively bunch. Yeah, that's one way to put it. Everyone back home in Alicia is a little more relaxed. You spent your whole life in the village of the Seraphim, right? With no other humans around for miles. Until I met Alicia. I see.
Okay. Cool. Wir haben den Schlüssel dafür noch nicht. Ich habe von dem Klempner da drüben gehört, dass es unter dieser Stadt eine sehr alte Ruine gibt. Da läuft es mir kalt den Rücken runter, ehrlich. Okay. Dann gehen wir nochmal Alicia aufsuchen, um ihr das Messer wiederzubringen. Wundert mich, dass wir es ihr eh noch nicht gegeben haben, aber gut, das ergibt ja auch Sinn jetzt, weil sonst wären wir nicht reingekommen in die Dings. Nicht wahr? So. Ich nehme dann mal an, sie ist wieder in ihrem Anwesen und dann gerade wieder zufällig auf dem Balkon. Beziehungsweise auf der Terrasse. Ist ja mehr Terrasse. Meine Güte, was ist denn los? Terrasse als Balkon. So. Und dann wäre es ja schön, wenn wir da Mikleo auch treffen. Denn so ganz, fertig ist das alles noch nicht. Ich nehme mal stark an, dass auch Mikleo ein, Seraph wird, der, ja, für den wir ein Träger sind. We'll do everything we can, but I'm afraid we cannot guarantee a recovery. I'm sorry. It's quite all right. I very much appreciate your diligence. And you? Do you consider yourself prepared? Yes. I shall do everything within my power that I can. Your distinctive personality is a point I greatly admire as your teacher, but I am aware that it also tends to drive the chancellors up the wall. Don't push yourself too hard. I'll let you know if anything happens. Yes. Oh, Sorey. Oh, hello there. Should I come back later? Not at all. I was just leaving. Oh, you're... I thank you for your help at the festival, Shepherd Sorey. I am Maltran, Knight Preceptor and Advisor to the Royal Army of the Kingdom of Highland. Please do all you can to help Alicia. She could use the support of a good friend. Yes, of course. Wie sie läuft. Wow, I gotta say, she's totally got it together. I know, right? My dream is to be as cool as her. Let's walk while we chat. You were investigating the ruins, correct? Well, yes, that's true. Wow, was ein Gespräch. Okay. Spannend, spannend. Wo ist Mikleo? This is for you. My knife! Did you find this at the ruins near Alicia? Yeah, I figured it was yours. This is an important item that's been handed down in my family for generations. I thought I'd never see it again. Thank you so much. I do apologize, but may we get down to the matter at hand? Lady Lila, forgive me. Wait! Did you just... I could hear her. I definitely heard Lila's voice. Well, this is quite the surprise. Hello? I see. So it won't be that easy just yet. Lila? I'll explain things, but first, take her hand again. Lila says she'll explain. Can you give me your hand again? Sure. Hello, Alicia? Can you hear me? Yes, yes I can. Loud and clear. I haven't even held my breath yet. At this point, you've grown much more accustomed to my power, to the extent that you can now do what you did before without dulling your other senses. I don't feel any different, though. That's good news. It means you don't have to go through all that hassle anymore to make her voice carry. It was fun in a way, but good riddance. All right, very well then. Shall we begin? Oh, right. Lila needed to talk with you about something. With me? I would ask that you lend us your power, so that we may find the vessels and the lords of the land. May I ask what those might be? To explain fully, I shall need to tell you how this world we live in is structured. In the ancient times, the Seraphim and humans worked together in order to protect their land from the malevolence. The Seraphim and humans work together?
If the vessel they dwelled in was pure of heart and harbored no malevolence, those seraphim with power would become lords of the land. And through worship by the people, they gained the ability to expand the area of the blessed domain, which repels the influence of the malevolence. The sanctuaries were built to honor the lords of the land and keep the area around the sanctuary safe from malevolence. However, the sanctuary in this town has neither a lord of the land nor a vessel, let alone anyone who will properly pray to them. Is that why there's so much bad stuff going down around here? Yes, even if the shepherd purifies the malevolence, it will be impossible to maintain the land's protection without the blessings of the lord of the land. I see. So you wanted to ask Alicia for help in finding a suitable vessel for the lord of the land? And should they be found, if those of the sanctuary would properly worship them both, is that correct? Precisely. Any ideas? As for the sanctuary, I'm afraid almost all of the pious ones in my country have lost their sense of gratitude towards the Seraphim. No way. However, there is a man named Brunor who has recently ascended to the priesthood. He is a good, sincere man who gave his time to help us prepare for the festival. Would he help? Yes, I believe so. Time is of the essence. I'll head for the sanctuary at once. Well, that was abrupt. But she's not wrong either. We must hurry. Hat sie da jetzt einen Zettel hingelegt oder lag der eben schon da? Hä? Verbraucht königliches Messer. Ah ja. Nein, der Zettel ist hier auf dieser Textur nicht vorhanden, also nehme ich mal stark an, dass dieser Zettel gerade von... She's gone already. She's probably heading over to the sanctuary. She's quite the tomboy, that Alicia. Hä, war das nicht gerade Alicias Stimme, die das gesagt hat, oder habe ich jetzt komplett einen an der Waffel? Das war doch nicht Lailas Stimme. Die klingt doch viel anders. Viel anderer, Sir. Ah je. Heiligtum ist hier oben. Okay. Ach genau, dann können wir auch direkt noch den einen Monolithen mitnehmen, den ich übersehen habe. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Aber hier steht einer. Is that a monolith? Du kannst dich von einem K.O. erholen, indem du einen Trank des Lebens trinkst oder den Kampf gewinnst. Wenn du stärker wirst, kannst du andere Möglichkeiten aufdecken, dich wieder zu beleben. Ja, ich nehme mal an, es gibt auch Arts dafür. It looks like Father Brunor is out around town on an errand. So it goes. Any clue as to the vessel, at least? Let's see. Something free of malevolence. In the Galahad ruins north of here, there's a pure and clean waterfall. The kings of Highland traditionally bathe in its pristine holy water before their coronation ceremonies. Water of utmost purity. That does sound like something that could be a vessel for a seraph. Is something wrong? Beasts have taken up residence in the ruins of late. Whatever was there was strong enough to kill all 10 soldiers who came to drive them out. Hellions? Likely. If we don't hurry, then the waterfall could be corrupted by the malevolence. I take it that's not all, is it? The malevolence is strong in Lady Lake. The holy water will absorb its influence before we have a chance to enshrine and worship it. Water in particular is delicate and easily corrupted by malevolence. No way. Is there anything we can do? Of course there is. But in that case, we will need the cooperation of a seraph of water. Ich kenne As einen. a fire seraph, I'm afraid I am wholly mismatched. A water seraph, huh? Yes. By the way, whatever became of Mikleo? I haven't heard his voice yet. We sorta had a fight. It's a long story. Anyway, to the Galahad ruins! There's Hellions to smack. That's true. Let's do what we can first and foremost. Sorey, please let me accompany you. Ja. I would, but you don't have the power to battle Hellions. But... Sorey, just as the Prime Lord can have sublords, so too can there be squires to the Shepherd.
If Alicia becomes your squire, she can fight against the Hellions as long as she is within your domain. Sehr, sehr cool. But this sanctuary. No, make that all of the sanctuaries in Highland. They have always been like this from the time I was born. A Highland overrun with malevolence is the only Highland I've ever known. I beg of you, Sorey, please, take me as your squire, so that I may see my homeland free of malevolence. Just like you'd always dreamed of. As you wish, Alicia. So then, how does this work? after my incantation, give unto Alicia a true name in the ancient tongue. Let's see. A true name for Alicia. A new bud forms on the holy branch. Its flowers bring fruit. Its fruit begets seeds. The circle of destiny turns once more. Give life unto the will of the shepherd, and let it be proof of their bond. Thy true name as a squire shall be... Melphisamechia! Happy to be your squire, Sorey. Happy to have one, Alicia. Mikleo! 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 Jetzt nehmt ihn doch schon mit, Mann! Wo bist du? Los, geh weg! Ich muss zu Mikleo. Hallo! Was Alicia hinter uns herrennt, finde ich sehr cool. Ach ja, wenn einem hübsche Damen hinterherrennen, ist das sowieso in der Regel was Gutes. Ich meine, bei Stalkern wird das was anderes, aber so. Nun ja, okay. Wir haben Alicia dabei. Sieht auch ein SA-Level, interessant, auch Level 9, hat aber ein bisschen mehr Leben. Und wir haben verbesserte Kampfregeln. Wir haben, guck mal. Mir fällt das Zitat jetzt nicht ein. Ich habe jetzt dabei, automatische Göttlichkeit. Und KP-Vermeld aromatisiert sie automatisch, wenn mindestens ein SA verfügbar ist. Oh, cool. Na, von mir aus. Beim Kettenstoß habe ich gerade ein Zitat aus einer Kinderserie, ob es wirklich eine Kinderserie ist, sei mal dahingestellt, aber aus einer Serie gedacht, da geht es auch um den Beckenstoß, nicht um den Kettenstoß. Aber da habe ich im ersten Moment, hat mein Gehirn so drauf reagiert. Okay, halte nach 3 Kombos RT gedrückt, um einen SA zu verbrauchen, 50 SK wiederherzustellen und eine neue Angriffskombo auszuführen. Okay. Machen wir so. So, und jetzt gehen wir raus, richtig? Genau, Seehafenhöhe. Da gehen wir dann mal hin, würde ich behaupten. Ich meine, sehr viel Zeit haben wir nicht mehr, aber wir haben ja draußen einen Speicherpunkt. Dann können wir das da ja beenden. Ah ja, sehr schön, wie sich das entwickelt. Also das mit Mikleo gefällt mir noch gar nicht. Ich hoffe, der folgt uns jetzt heimlich und kommt uns dann retten, weil wir doof sind. Weil das wäre erst eigentlich mein erster Angriffspunkt, nachdem ich mir jetzt als Sorey entschieden habe, oder nachdem ich Mikleo verstehe oder was. Ich meine, wir haben ja mit Leila darüber gesprochen, dass ich ihn irgendwie suche und finde und mit ihm wieder ins Reine komme, gerade wenn wir einen Wasserseraphen brauchen. Oder vielleicht ist es auch einfach so eilig, dass wir das nicht können. So, und jetzt haben wir eigentlich auch schon das, was ich mal angesprochen hatte. Hier haben wir noch einen Dialog. So the world teems with these monsters called Hellions that cannot be seen by normal humans. And it is they who are the true scourge of the Age of Chaos. Yes, the havoc you see in the weather and people's emotions alike all stem from the influence of the Hellions. The Lord of Calamity creates malevolence and Hellions, and the Shepherd's role is to stop him from doing that. As is that of the Squire, correct? I already told Sorey much the same, but this is something I want you to determine for yourself. What you want to do with the world, with the humans, with the malevolence. I'd like you to make your own decisions, based on your honest and forthright heart, rather than having them imposed on you by destiny. But is it acceptable to express myself that openly? I'm merely a squire. A squire is not a shepherd's subordinate.
but one who provides help to him. There's no need to hold back. Yep, I'm gonna need all the help I can get. Okay, then if something is on my mind, count on me to say it. How inspiring. Inspiring, but Alicia, you kinda, grazed me. I'm so sorry. I was in the moment. Es ist leicht rot angelaufen. Oh, sehr, sehr geil. Wirklich. Vor allen Dingen, also die Herangehensweise finde ich halt sehr, sehr gut. Weil Layla stellt hier eigentlich eine Sache fest. Du hast zwar die Aufgabe des Shepards angenommen und du hast die Aufgabe des Squire, ich glaube, das ist aber eigentlich ein Knappe, ne? Egal, also des Provisors angenommen, aber ihr müsst selbst entscheiden, was ihr jetzt damit macht. Also ihr lasst euch nicht vom Schicksal irgendeine Aufgabe geben, die ihr dann auszuführen habt, sondern entscheidet selbst und stellt euch selbst dahinter. Und sie ist auch kein Untergebener, sondern einfach ein Unterstützer. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass auf solche Sachen Wert gelegt wird. Einfach die Rollen klarer zu machen und das Ganze ein bisschen aufgeräumt und vernünftig angehen zu lassen. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe noch gar nicht gespeichert, ne? Aber es wäre jetzt Zeit dafür, denn an dieser Stelle sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Ja, ach, ich höre schon die enttäuschten Seufzer. Och nein, wann ist denn endlich die nächste Folge da? Naja, wenn ihr das hier später guckt, dann ist sie auf jeden Fall schon da. Und wenn ihr sie aber live guckt, dann müsst ihr halt ein bisschen warten. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hallo Alicia. Hi. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Tales of Zestiria wieder. Ich hoffe, ihr teilt meine Begeisterung irgendwie. Hinterlasst gerne Feedback, auch zu dem Flackern immer noch. Auch da bestimmt immer noch die Möglichkeit, das wieder auf 30 FPS zu ändern. Bislang hat sich aber niemand groß beschwert, also lasse ich so. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!